Вітаю тебе з поверненням. Це перша хмарна серія Hogwartsу. Реально, я пишу в хмарі. Це бустероїд, товариші, любі друзі. Це бустероїд. Так, поїхали. На. Ну. О, ще є, прикинь. Це тобі? Ой, це близько. О, це дуже близько було. Хілок немає. Хілок немає, я повторюю, хілок немає. Та курва. Так складно. Та щось якась дупа. Треба вміти практикуватись, ухилятись і кастувати оте закляття, яке мене захищає. Як його там кастувати? Протегу. Протегу ніст. Поїхали. Поїхали. Один. Во, не скидай мене. Живий, Вуйко, живий. Я в тебе вірю, живий. Акіо теж підкидає їх. А, нормас, їх можна скидати. Це? Відновлюйте мені моє здоров'я. До речі, жахнув ультри собі. Типу, граю на ультрах. Бустероїд, можливо, те не дуже любить, але хай терпить. Маю право. Ну, воно виглядає краще, ніж на моєму компі, тому нормас. Пішла катсцена. Спогадів накапало. Що витворяють, капець. Що це за чувачок?
Вже другу серію поспіль нам його показують. Ну добре, не другу. Ось ще його трохи. Опач. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Ага, це Miss директор. Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Щось вона затіяла зле. Пішло аж завантаження від того. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? А що привид мене не здав? Чекай ну. Це все, звісно, весело. Та не то робиш. Ось це ось. Це тут незримість. Опа. Поїхав. Ні, ну чаклується, звісно, красивіше. Є телепорт. How nice to see you, my young friend. Не бачила ти мене. Я тут не був, серйозно? Здриснути звідсіля якомога далі. Так, погнали. Здається, я дарма вниз спускаюся, але... Опа. Тихше.
Мені здається, я проліз в якийсь чужий гуртожиток. А дивись, в мене ж є крапочки. Можна бігти по крапочку. Панув тут. Опа, You скриня. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Slytherin Dungeon. Вертайтеся до кімнати професора Фіга. Ага, фіг я тут пройду-ка. Пройду? А, пройду. Окей, добре. Ну, бустероїдські компи краще стягують ультри, ніж мій комп, але все ж. Є підвисання. Ну, ми будемо грати, просто подивимося, як воно на ультрах себе почуває. Так, я не зрозумів, що за приколи. Що за приколи? — 76 метрів ще передол. Вже і ранок настав, поки я біг. Я не сюди приперся. Ну, в принципі, окей, підходить. Окей, добре. Приперся. Погнали? Опа. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. О, то ти книжку свиснув. Опа, вирвана сторінка. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Ти ж чарівник, начекли, щоб сторінки Below відновились. Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories down the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. А, що там таке? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
Окей. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, Давай, and напев- don't neglect your friends. Я спущусь трошки на нижче на налаштування, бо я геть знахабнів. Так. Просто на високий. Ну, сама You нахабність. may be surprised by how much you can learn from them as well. Як скажеш. Я погнав. Тут десь є скриня. Я це давно знав, що тут десь є скриня. А де вона? Мені написали листа. Meet me in Loa. Лукан. Я б зараз взяв би цей, що я там казав? У мене нема що перевдягнути. Квест. Погнали, що? As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Треба знайти Себастьяна десь. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you. Я зрозумів. Що ти хочеш? World Map? А, ні. And then proceed to see me in my classroom. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Я бачу тут скринь. Опа. Хоче говорити він зі мною. Мені треба буде надибати Себастьяна якось. Колись посидіти, потрандіти з ним, сказати: Себастьяне, привітулі, як справулі. Він все ще не може перестрибнути. Did you get your bit of route from Pippin's, or did you pick it yourselves? It was only Accio. This cannot possibly be as difficult as it seems. Стук-стук. Опа. Здоров, здоров, чувачки. Ось одні слизеринці навколо. Логічно, в принципі. Швидке переміщення. Is she growing punches on you again? І не на... Так, десь тут був початок уроку. Погнали. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Так, вже знайомі, алло. Вже Do look бачились forward на to інших growing уроках. together. Капець. How thrilling it is to have everyone back together again. Ага. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb.
then. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Будемо витягувати мандрагору, та? Grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Хе. Пересадили. Капець. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! А, I'm very sorry я і забув, about що вони that. можуть все Yours is лагодити a bit так просто. mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Окей. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need... I wonder if hippogriffs like knot grass. Що кажеш? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Ну я вивчу. А я коротше, окей, приєднуюсь. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a No. vital ingredient in the Wiggenweld potion. А, as 9 you all should хвилин. know from Professor Sharp's class. 9 хвилин, окей. Угу. Well done! Once it can be Не harvested, захвалюйте your мене, dittany will be задовбали. ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. О, коли мені вертатися? Хвилин. В принципі, не так, щоб вже й багато, але я можу покрасти єйні Magic рослини. mustn't curl and turn brown like that. Проти. Вона ніяк не коментує її обкрадання. Здоров. Чай п'єш? Хтось п'є чай. Найс. Тьорбає, звісно, капець. Зачинились. І жах. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Ага. Nice to meet you. Пока. I'm Leander. I'll be showing you the China. От дуже цікаво, against the хто dark ти. arts, by Я the way. просто прийшов пообкрадати. Excuse me? Your duel with Sebastian. А він іде за And he's мною. good. Thinks he's really good. О, рукавички You outright новенькі. slaughtered him. It was Але мені мої більше подобались. Та ну ж куди ти?
Теж нічого. Більше подобаються чорненькі. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Як скажеш. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Файні. А що з цим чувачком робити? Політай поки. Levioso! Я тебе не бачу. Що ти хочеш взагалі? Я з тобою говорив? Attack the target. Що за відьмак? Прикольно. Як? Це на яку кнопку? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths Імбочку. on. Mum planted some in her garden Прикіл. last year to keep the gnomes Пау, out. капець. Did save her the Давай. Levioso! They left her honking daffodils in Давай. tatters. А він зник, ля, що за приколи? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like Що stupid ти boob tubers and прицепився? bouncing bulbs. The kind of Ви- plants that have your відчепись. back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Може знадобиться, так. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, не це його, не приставай, я тобі ще раз скажу. Ха, причеп, ага. Де ж двері зачинені? Нормально. Так, let's go здрісувати від нього. Далеко мені. Як зайти сюди? And for that helpful reminder as to why we Які should там ще always 5? wear our dragon hide gloves, I shall Здорово. end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. У мене рукавички були, ти що? Погнали, що? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Це виганяє мене, каже, іди геть. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned Так, hair. треба якось з Себастьяном потрендіти. To make anything grow, we must first understand it. That goes for Коли-небудь plants as well заберу. as friendships. А дайте пройти, бляха, капець. Совість. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Why would anyone bother sending secret messages? Хтось не хоче зі мною, Себастьян. То, напевно, не тут і не зараз, так? I sent a love letter to Imelda Reyes once.
О, музику змінили, до речі. Приколіст. Опа, це десь. А де саме тут? Дому. Дива. Potion клас. У мене тоді 2 мітки, якщо мені типу Potion клас. І за що за приколи? А нагору немає? Тільки вниз. Реально якось пустувато у вас. Окей, 3 людей. Хто нікуди не ходить. Є швидке Off on переміщення. another adventure, are we? Як скажеш. А я переміщусь. Сюди я не можу переміщатись. А, треба 1 набрати і трекнути його. Вертаємось. Стук-стук. В цікавій місцині вони знаходяться, судячи їх шляховказів. Ух. Тупо крізь нього пройшов, він навіть не помітив мене. Ось і швидке переміщення. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look Хто вас не completely захищає, розслабтесь. Так, зараз будуть вчить зілля варити. Не дарма я налутав рослинок. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Нормально так, прийшов, розказав, усівся. Так, ну тут же ж не буде як Kingdom Come, звісно. О, що за... цей пішов. Як він називається? Кодовар. Це надто легка міні-гра. Не перецейво. Нормальний черпак. Солідний. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful.
come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. Як скажеш. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate... My parents considered keeping me home from school this year after... Did I or Professor Sharp say that you have permission to Ще go один into his office? грифіндорець, який буде чіплятись. Окей. Почув нормально. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. А вони, бляха, завжди всі грифіндорцями були, то? As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, я не впевнений, що це хороша ідея. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fupa feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Okay. Very well. I'll bring you a Fupa feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Що я маю робити? Revelio. Ага. Мені сюди. Remember, precision. Нормально так лутаю. Хороший. Лист. Меморандум. Іга, це стільки свічок? Серйозно? А, ні, це свічка в хребті. Препараторська. Should not be that color, Miss McDowell. No. Here's the Fupa feather you wanted. Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Можна бути не таким емоційним. Нас зараз запалять, що ми тут співпрацюємо. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Погнали. Have patience and be thorough. Солідно. Ну, воно вариться швидше, ніж цей. Ніж ростуть рослинки. Давай. And now we add the mallow sweet, and No. that's odd. Professor Sharp must have learned a lot during his time. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Ні пофігу, так. Dragon's Tongue! What happened? Well done, Gareth. Protego! What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Зараз That'll каже, be що я points from винен. Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О, здоров, нарешті ти відволікся від I своєї brewed an писанини. Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ну та, звісно. Я вибачаюсь. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron,
I will say, you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Іде мені цей локейшн I знайти. think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. А, все, ти мене прогнав. Добре, як скажеш. Там за наступний сейв. Наступний сейв, коли наступне завдання. Квест. А, окей, мені помітили вже. Понадвірити кудись. А мені в мій гуртожиток зайти. Топово так. Де у вас тут вихід? Я вам не розкидав все, що можна розкидати тут. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of Кажеш. Ні, каже, йти нагору, прикинь. Це приколіст. Є перехід? А, реально. What are you up to now? Я ще не визначився. Це десь взагалі на дворі. Мені сюди ще треба сходити. Лізерен. Якась там кімната. Гуртожиток. Так? Так. Я все ще не можу її залутати. Тут десь тусується цей. Тусуватись має. Мав би. Так, камера. Що ти мене не... Має. Білик. Вона мого не... Wonder what it was like in Hogsmeade before 1714. I'd imagine things were far less orderly. Нема дружбана мого, прикинь. Капець. Яблучко. У мене тільки одна хілка, і я досі не можу відкрити цю скриню. До яблучків наївся. Нормас. Язичія ця кімната. Revelio. Ну, наївся. Опа, це моє, це не моє. Це ж в принципі не моє.
Це ніфіга не яблуко було. Взагалі які були. Що ти там? О, ніфіга на Яріна. Добренько. Немає мого дружбана Себастьяна тут. О. Ну, як грати вміє профі. Він десь тут зазвичай тиняється. Сьогодні його тут нема. Це дуже сумно насправді, що його нема. Що поробиш? Добре, пішли далі по сюжету сунутись. Десь ми його ще побачимо, я думаю. Як його не побачити? Так. Десь тут було швидке переміщення. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. І не кажи. Так. Трошки не сюди. Шкода, що я досі не маю якоїсь мітли. Слухай, це дуже далеко. Прямо капець далеко, мені не сюди, мені сюди. Опа, чувачка мітла є. Мені здається, мене літати і научить, а ні? Ні, здається, ні. Бачимо. Красива гра як. Опа, швидке переміщення. Що це таке взагалі? I've always said that travel broadens the mind. Зачинено. Так, це мені. Це теж мені. Цікава місія за межами Гогвартсу. Це мені. Не знаю, на що мені ці камінці. Хай будуть. Хай би мене будуть. Травичка така. Імба. Аж інтернет просів. Від такої трави. Щоправда, тільки одна хіп. Так, якийсь цей плаває. Плаває, кажу. Літає два шпигунських ці. Що буде, як я його зб'ю? Що не буде, йому пофіг. А може його до себе притягнути? Я воно не працює. А, я мав спробувати. Мав і спробував. Ам. Опа. Здоров. It is good to see you, my friend.
Фіга ти далеко зайшла. Я знаю, що так... Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Тож я не дуже, чесно кажучи, хочу виконувати її завдання. А це основний квест, прикинь. Так кажуть. Ну давай виконаємо, якщо кажуть, що основний. Ну розказуй. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Я не можу сказати. Не можу я сказати. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Ну це може бути небезпечним. Ну я радий це чути. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All Він the тупо more всім reason це they must be розказує. stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be Це on your guard. чисто за діалогом прийшли. Ой-вей. How nice. Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Quest complete. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Загубив, так? Щось загубив. Levioso! Ні, Левіосо тут не підійде. Reparo. Ні, ніфіга тут не реперається. Моя магічна сила на цьому. О, ще. Шепче. Приколіст. They must have come this way. Think! О, що за конфлікт? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Два грабіжника. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! І... Так, почекайте, поки я потасую заклинання. You'll regret crossing my... Почекаю. У мене ж теж таке заклинання подобається. Ну. Stop that! Stop it, you stupid fool! Ми вбили їх.
the light go out of your eyes. Я в курсі. Що за дізонери? I'm not going anywhere with you. Шон пішов. Okay, that one hurt. No. You've made a grave mistake. Back for more. How embarrassing. Oh. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Прикинь, напали на тебе, Норо. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. А, що там за досліди? You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Fantastic. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Yo. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Що там станеться? My word! Did you see that? Ага, бачу. Disappeared. What should I do now? This is uncharted Leviosa. territory. I am curious about these pyres. Incendio. Accio. Reparo. Кизи, воно не працює. Revelio. Ну, а ти що з ними робити? Levioso. Incendio. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Accio.
У мене, напевно, нема закляття, яке мені потрібне. Я ніч робити поки тут. Добре, я прийду коли-небудь потім. Пазли розгадати, кажуть, треба. Revelio. Я бачу, що треба зробити щось із цими штуками. На, ти пішов? Incendio. You've got to know now what to do about these. Levioso. Я не знаю, як це працює. Що ви від мене хочете? Ні, це так не працює. Accio. Добре, пішов я звідси. Загадку треба, звісно, напевно, обов'язково розгадати. Це обов'язковий квест, кажуть. Make the pyre sink. Зрозумів. Коротше, вогником їх треба. Кому раніше не працювало, я хези. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. А ти що? Серйозно? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Як скажеш. Левел-апи прямо летять, капець. Що по квестам? Ясненько. Якесь яке по квестам? Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Ага, так я і прийшов до тебе, Скроп. Чекай. А, я пішов у свій слизеринський гуртожиток, а не до цього. Чого я не можу тепешнутись прямо в гуртожиток?
А, ось можу. Треба чіплятись до Себастьяна. Він дає на темну магію квест. Ну, я хизаю, як це працює, але має працювати. Він мав би тусуватися десь поруч тут з вогником. Але тут взагалі щось нікого нема, всі сплять, напевно. Як я можу день завершити? Щоб був ранок. Оце вештатись вночі. Дуже кайфово. Нахавитись. Як такого пропуска дня ночі немає там. Де всі студенти? Їх теж нема. Десь на дискотеках там. Щоб знати, яке з них моє. Ти всі не мої, та й тільки хавати тут. Все. І все. Ема. I've always said that travel broadens the mind. Як скажеш. Окей, давай далі по сюжету пхати. Щось Себастьяна немає тут. Не був, до речі, взагалі. Давай пішки прогуляємось. Там далеко, наче. Якихось 150 метрів. Ну, у них самі найімбовіші двері, напевно. Міюка відповзає. О, двері відкривайте. Двері відкривайте. Нарешті. Опа, проминув. Постійно проминаю цей поверх. Двері відкривайте. Ноги витирайте, двері відкривайте. Красиво. Красива місцина. Та й во. Я все серію не закінчую, думаю, зараз цей. Єврей чи ж? Revelio. Що це? Ванночка для пам'яті. Accio. Levioso. Я таке не вмію робити. Де там в мене цей був? Підсвітка. Lumos. О, нормас. Опа.
А, малий, здоров. Future champion coming through. О, слухай, мені не до тебе. Опа, зачинено. Фіга написують. Опа. Elder Scrolls. Scrope? Who is Scrope? І вони прозорі. Так, тупо. Звісно, це не Red Dead Redemption, де можна пхатись. О, сови. Клас. Найдіть наступну, ну... Revelio. А де я маю її шукати? За містком, напевно. Ну, йде, але от швидке переміщення. Off on another adventure, are we? А? Levioso. Скриня, її треба відкрити. По приколу. Можна? Levioso. Слухай, як прикольно зроблено, це ж бімбо. Ну, з таких штук можна робити місток і ходити. Я б на такому загадки будував реально. Revelio. І механіці. Levioso. Ти ж справді побудував, ні? Бляха, це геніально. Accio. Що ще потрібно? Щоб ці штуки ще відкривались. Я так не працюю. Revelio. Тут немає ніяких записок. Ні, каже, є записка. Хай. Десь отут, каже, вона є. What are you up to now? О. Levioso. Accio. Там щось є. Я тобі кажу. Levioso. Accio. Ну, Mysteries Notes. Її тільки можна на F підняти. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Бляха, це геніальна гра. Ну от скажи, де ще таке можна витворяти? В якій грі? Levioso. Я полетів. Але це так не працює, на жаль. Оу! А, це тінь. Мітла треба. На мітлі політати, це саме те. Бузи. Levioso. Що ти чу? Revelio. Токи. Down to the water's edge. Подиви, які загадки. This had better not be a trick. Та ясно, що трік, я не умру. Нормас. Навіть ушкоджень нема. А, це дзвоник який? Ні, це лампа, яка буде світитися тільки вночі. Я не вмер. Я вмер. Бляха, відьмак, синдром відьмака.
Твоя подорож закінчилась. Добре, мене засейвило поруч з гарбузами. Не так і погано. This could prove dangerous if I'm not careful. Попливли. Ти ж вмієш плавати, я знаю, до речі. Диви прикіл. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я поплив. Ну, так собі я вмію плавати. Плакати то вмію, а плавати. Ну, ця гра ідеальна. Можна плавати. Пірнати не можна, щоправда, але так. Але сам факт. Як він заходив у воду солідно. Воу. Здоров. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies А for the вухо куди abundance дів? of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Ну, ясна річ. Що я можу тобі зробити? Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find Мільйон the ring. слів скроуп. А що за кільце? Що з твоїм вухом? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Що там про книжку? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. А що за каблучка? Tell me more about this treasured ring. Перстень It's радше. adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Це я передаю. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Good luck, і тобі good luck. Зараз Scrope will зникне. wait right here for you. Best of luck finding your pages. And Ти будеш the тут ring. тусуватись? Точок. Взагалі непогана місцина, можна плавати. 150 метрів. Ну то небагато. Був би транспорт, а він буде транспорт, я бачу. Літати можна буде. Оп, оп, оп. Як він реалістично челяпає по воді. Оу! Фіга жаба. Ти не офігів. На, підгори. Левіосо. Ой, мене жре зараз. На нього не працюють левіоси, я здрисую.
Аля, а купа жаб. Куди я приперся? Це жах. Мене жируть через 3, 2, 1. Кільце. Я тільки но просрав кілку і помер. А який гівняний левел, слухай. Треба незримість і повз жабок пройти. Тут без мітлою я б пролетів би. Нема мене. Ну, взагалі я можу їх розстріляти, по ідеї, так. Типу здалеку я. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, побив пляшки. Так, де ті жаби? Жаби. Здоров! Під гори. Срака. Ти гориш. Ага. Це капець. Добре, що здоров'я саме по собі відновлюється. Це успіх. Але з одною жабою так довго я бився. Як і буде їх багато. Це страк. Так, поїхали. Так, всі жаби загрались. А, справа смердить керосином. Вони ж не застрибнуть сюди, я сподіваюсь. Levioso. Incendio. Levioso. Майже. Incendio. Їх багато, їх занадто багато. Ну, ще жодна мене не вдарила, тому нормально тримаємось. От би тут зараз Авада Кедавру. Вона імбалансна. Комбо набиває. Ну таке, чесно кажучи. Це за комбо мені дається. Levioso. Accio. Чисто за кліком досягнення отримав. Levioso. Ще одна жепка була. Ну, звісно. Incendio. Levioso. Lumos. Гей, Accio. дуже круте заклинання. Так, чувачки, привіт. Incendio. Це дуже ближнього бою закляття. Дуже.
Incendio. О, нормас. Leviosa. Accio. Levioso. Incendio. Ну, перехитрив жабок. Навіть досягнення отримав. Налутав їхніх язичків. Ні, ну а що вони мені дорогу перекривали? Так що і дороги не було. Сподіваюсь, там їх далі не буде, бо це буде дупа. Revelio. Жаби були високорівневі, але хитрість Hogwartська спрацювала проти них. Так. Ти не хочеш сказати, що мені треба буде сюди пливти? А ну та так і треба. Головне, щоб там далі жабів не було, бо жебки це, звісно, весело, але ну я. Why would I need a piece of toast? Щоб I сказати suppose тост. that's where it goes. Хаває зараз. А потім зачиниться за мною. І воно мені таке треба. Так. Lumos. Опа. Could it be? A visitor? Здоров. Як голову загубив. Oh. Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. May I have them? Може я маю? I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Okay. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Давай я в нього тут обшарю, обнишпору все. А в нього тут немає що стибзити. Ага, скриня. Роби. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Опа. Піу. Я вибачаюсь. Пропоную на цьому закінчити. Глянь, яка красива печера. Сам би жив. І покупатись вийти, і рибку половити, і з жебками поговорити. І робота є, сідай, пиши. Ну. Дякую, що дивились. Всім до зустрічі. І пока-пока.